So যেটা বলতেছি giant covalent structures we have started. So first thing we will start is giant covalent. So giant covalent এর মধ্যে we will see some examples. Number 1, diamond we have started, and diamond is only made of carbon and it is a form of pure carbon. And in diamond you see, if you look at any central carbon atom, each carbon atoms are joining with 4 other carbon atoms. So 4 carbon atoms. Why 4? See, carbon atomic number is 6, so it is 2 and 4. So these 4 electrons in the outer shell can form 4 covalent bonds. Do you understand? Right. So could you repeat, like, how 4? I say if you look at the atomic number of carbon, carbon is 6. So it has 6 electrons as well. So the electronic configuration is 2 and 4. So it has 4 electrons in its outer shell. So if carbon has 4 electrons in its outer shell, see, carbon can form dot cross carbon. Just I mean central carbon atom to dekhachi, dot cross carbon, and dot cross carbon. So see, 4 covalent bonds are formed. 4. Do you understand? Yes. Okay. Okay, so each carbon atoms are joining with 4 other carbon atoms. 4 other carbon atoms. And it's a tetrahedral structure. What does this mean? I will explain, and I will show you in diagram and in video presentation as well, so that you can clearly understand. So each carbon atom has 4 electrons in its outer shell, and it is therefore forms 4 covalent bonds. Strong. In diamond, each carbon bonds strongly to 4 other carbon atoms in a tetrahedral arrangement. What is this tetrahedral? This is the tetrahedral shape. It is like a pyramid. So if I ask you to imagine how a tetrahedral shape works in 3D, try to understand. Did you notice how a pyramid is structured? Pyramid. So like a triangle. Triangle at the base, right? Triangular base. And একদম উপরে মানে এই সেন্টার বরাবর একদম টপে একটা বেজ আছে। সো এরকম, তাই না? আমি যদি এটাকে ইয়েটা দেখাই, একটু ওয়েট করো, আমি একটা জিনিস তোমাদেরকে দেখাই, আদারওয়াইজ জিনিসটা ইমাজিন করাটা ডিফিকাল্ট সিন্স দিস আর 3D। সো tetrahedral structure. স্টেনলেস স্টিলে তৈরি শার্প ব্লেড এবং পাওয়ারফুল মোটর আপনার মশলা সহ যে কোনো উপকরণ করে মুহূর্তে নিয়ে যত্নে থাকুক ভালোবাসার হাত। Okay, fine. So new share tetrahedron. Okay, this one. Okay, look at this. So this is a pyramid shaped tetrahedron. So you see how many triangles are present? Can you tell me? In a tetrahedron. 2. How many? 2. No. See, you are just seeing one part of the tetrahedron. One part. Only one part you are seeing. You are seeing. In the base, it has a triangle, and you have, now look at this. So 1, 2, 3, and in a base it is 4. Right or wrong? So I can see 3. How is it 4? In the আরে বাবা পিরামিডের একটা বেস আছে না? Oh. Okay. পিরামিডের বেস আছে না? এই যে দেখো, এই যে ওর একটা বেস আছে, এই যে তিন দিকে তিনটা আর নিচে একটা বেস।
right? Is it clear? Yes. Okay. Yes, sir. হ্যাঁ, so একটু ভালো করে চিন্তা করা লাগবে। আচ্ছা, সো এইটা এইভাবে গেল টেট্রাহেড্রাল। সো এখন আমি যদি তোমাদেরকে ইয়েটা দেখাই, দাঁড়াও এখান থেকেই দেখাই তাহলে সুবিধা হবে। Tetrahedral structure of diamond. So diamond. Okay, so this is fine. In this video, we're going to learn how to draw the tetrahedral shape. Notice that the tetrahedral shape. আচ্ছা, এটাতে আমি একটু পরে যাই। ওয়েট, আমি আগে এটা একটু এক্সপ্লেইন করে নেই। সো দেখো যেটা বলতেছিলাম, সো ইট ইজ এ টেট্রাহেড্রাল শেপ। হাউ ইট ওয়ার্কস ই, এই যে আমরা একটা ইয়ে দেখলাম না, পিরামিড। হ্যাঁ বলো। Yes. ওকে, এই পিরামিডের একদম মিডল অফ দ্য পিরামিড, তুমি চিন্তা করো একটা পিরামিডের একদম মাঝখানে সেন্টারের মধ্যে, এইখানে একদম সেন্টারটাতে এখানে আমি একটা কার্বন অ্যাটম দিলাম। তাহলে এই কার্বন সেন্টারে একটা কার্বন, আর এইখানে এই অ্যাঙ্গেলটাতে একটা কার্বন, এই কর্নারে একটা কার্বন, এই পিছনে যে কর্নারটা এখানে একটা কার্বন, আর এই যে উপরে একটা কার্বন। তাহলে দেখো এই কার্বনটার সাথে এই চারটা কার্বন ইজ বন্ডেড। আমি কি কথাটা বুঝাইতে পারতেছি? তাহলে জিনিসটা Yes, এরকম, sir. এই যে এরকম দেখো মাঝখানে একটা কার্বন দিছি আমি, একদম মিডলে একটা কার্বন, আর এই যে এইটা হচ্ছে পিরামিডটা, এই যে এই কার্বনটা ইজ ইন দ্য মিডল। হ্যাঁ, একটা পিরামিডের একদম মাঝখানে যদি আমি একটা ইয়ে দেই, একটু আমার ভিডিওটা অন করি। আচ্ছা, একটা ইয়ে পিরামিডের একদম মিডলে, সে পিরামিডকে একটা বক্স হিসাবে চিন্তা করো, এই বক্সের মাঝখানে তুমি একটা কার্বন দিছো। সো ওই অ্যাঙ্গেল গুলাতে হচ্ছে তুমি সো প্রত্যেকটা কর্নারে একটা করে কার্বন দিছো। সো এটা হলে এই যে অ্যাঙ্গেলটা, এই যে কার্বন 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 অ্যাঙ্গেল, এটা ইট উইল বি, তুমি যদি প্রোটেক্টর দিয়ে মাপো, ইট উইল বি 109.5 ডিগ্রি। আমি কি বুঝতে পারতেছি? Yes, sir. এটা কিন্তু এরকম না যে একটা প্লেটের মধ্যে যদি এরকম থাকে তাহলে তো এটা 90 ডিগ্রি হওয়ার কথা, 90 ডিগ্রি। বাট সিন্স ইট ইজ এ ইটস আ 3D স্ট্রাকচার, তুমি যদি এই কার্বনটাকে একদম পিরামিডের, ইফ ইউ টেক ইন মানে পুট দিস ইন দ্য মিডল অফ দ্য পিরামিড এন্ড দেন হচ্ছে রেস্ট অফ দ্য কার্বনকে চারটা কর্নারে যদি প্লেস করো, তাহলে এই একদম মিডল অফ দ্য পিরামিডে যে কার্বনটা আছে ওইটার সাথে বাকি যে কার্বনগুলো আছে ওগুলো সবগুলো 109.5 ডিগ্রি করে অ্যাঙ্গেল মেক করবে। এবং always for any tetrahedral shape with the central carbon, with the central atom, their angle is always 109.5 degree. এটা মেবি তোমাদের খেয়াল রাখা দরকার নাই, এটা তোমাদের এস লাগবে, 109.5 degree is not required, but they have tetrahedral arrangement that you need to understand. So এটা আমরা আরেকটু দেখাবো আরেকটা ভিডিওতে, এটা আমি আরেকটু প্রসিড করি এরপর দেখাচ্ছি। সো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেগুলো বলতেছি খেয়াল করো, এগুলো সবগুলো 1 মার্ক ক্যারি করবে। কার্বন, diamond is made of carbon. Each carbon atoms are joining with 4 other carbon atoms in a tetrahedral arrangement. এটাকে আমরা sometimes tetrahedral এই arrangementটাকে আমরা ল্যাটিস বলি, ল্যাটিস স্ট্রাকচার বলি। ল্যাটিস মানে হচ্ছে রেগুলার রিপিটেশন অফ প্যাটার্ন, মানে এটা কন্টিনিউ করতেছে, একই জিনিস বারবার করে কন্টিনিউ করতেছে। সিন্স ইট ইজ এ রিপিটেশন, সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ আ ল্যাটিস স্ট্রাকচার, আমরা এটাকে ল্যাটিস বলি। ঠিক আছে, বোঝা যায়? Yes, sir. এরপর যাই, this is a giant covalent structure. It continues on and on in 3 dimensions. It is not a molecule. It is not a molecule.
because the number of atoms joined up in real diamond is completely variable and depends on the size of the crystal. Dekho, H2O is a molecule. Why? Because in a H2O molecule, the hydrogen and oxygen number is always 2:1. It's fixed. It will never change. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Right. In sulfuric acid C, the ratio of hydrogen, sulfur, and oxygen is 2:1:4. So it is fixed. So they are molecules. But diamond, if a diamond is big, there will be many carbon atoms. If diamond is small, there will be less carbon atoms. So the number of carbon atoms in diamond is never fixed. ঠিক আছে? Diamond. That's why we say diamond and also graphite. একটু পরে আমরা graphite দেখবো. They are structures. They are not molecules. So এটা আমরা বলতেছি molecule. It is not a molecule because this molecules always contain fixed number of atoms joined by covalent bonds. So এগুলা গেল. Now the properties, see one after another. We'll see the properties. Number one property. Number one property. Diamond has very high melting and boiling point. Now please imagine they will ask you this question and they will give you 3 marks for this. They will ask why diamond has very high melting and boiling point. Why? 3 marks. So how will I explain? The explanation is always same, and all the explanation, all the structures we will discuss with you, we will give you a similar pattern of explanation so that you can remember. Within 3 sentences, you will always explain. So they will ask you why water has a low melting and boiling point, why diamond has high melting and boiling point, why an ionic compound sodium chloride has high melting and boiling point, why metal magnesium has high melting and boiling point. So all these type of questions you will answer in a similar pattern. I'm discussing. I will show the pattern, and within 3 sentences you will explain, and for those 3 sentences you will score 3 marks. বোঝা যায় আমার কথা? 3টা সেন্টেন্স বলবো আমি, Sir. রাখবা সবগুলোর জন্য একই রকম প্যাটার্ন. সো ফর ডায়মন্ড, ইফ আমরা 3টা কোয়েশ্চেনকে এক্সপ্লেইন করব. They are asking why diamond has high melting and boiling point. So we will explain, we will give you 3 points, মানে 3 questions. এই 3টা কোয়েশ্চেনের answer will be the answer of this question, যে why diamond has a high melting and boiling point. 3টা পয়েন্ট দিব আমরা এখানে. দেখো, নাম্বার 1 পয়েন্ট. আচ্ছা, আমি একটা ব্লু কালার নিই, ডার্ক. Point number 1. My question is, what type of structure is this? What type of structure is diamond? So giant covalent structure. Giant covalent structure. তাহলে তোমার ফার্স্ট লাইন, মানে ফার্স্ট সেন্টেন্স ইউ উইল মেক, যেটার জন্য তুমি 1 মার্ক পাবা, এটা হচ্ছে why diamond has a high melting and boiling point. First sentence answer, diamond is a giant covalent. Do you get my point? Sir. Yes, sir. Sir, can you repeat? They will ask you why diamond has a high melting and boiling point. The first sentence you will which you will answer is, what type of structure is this? Diamond is a giant covalent structure. Just a line ta tumi a sentence ta if you write, you will get 1 mark. Okay, sir. Okay, number 2 point, mark 2. Explain the structure. Explain the structure. Now, how will I explain the structure? How will I explain the structure? I will say, each first sentence was diamond is a giant covalent structure where each of the carbon atoms are joining with 4 other carbon atoms in a tetrahedral lattice. I'll write it down. Don't worry. I'll write it down later on, but try to understand what I'm doing. First, diamond is a giant covalent structure. Mark 1. Mark 2. Where each of the carbon atoms are joining with 4 other carbon atoms in a tetrahedral lattice structure. Done. Mark 2. Don't write now. I'm writing for you. You will take note later on. Mark 3. I'm discussing Mark 3. Breaking
the structure, এই যে they have strong covalent bonds, এগুলা যদি তুমি মেল্ট করতেছো মানে কি কার্বন এন্ড কার্বন ওদেরকে আলাদা করে ফেলতেছো, carbon and carbon are basically going away from each other. Atoms will be separated. How will separate? You need to break those bonds, and in order to break those bonds you need, breaking the structure needs what? A high melting point. Energy. Yeah, energy. Energy, heat দেয়া লাগবে, heat দিলে Yeah. আমি কি বুঝাইতে পারতেছি, heat or any vibration or any মানে any sort of energy you must give in order to break them. Is it clear? তাইলে আমি আরেকবার বলি, let me write it down better. Let me write it down. Whiteboard. You'll take the note with me. Question is, the question they will ask, number one, why diamond has high MP and BP, high melting point and boiling point. Why diamond has high MP and BP? That is your question. So 3 marks, they will give you 3 marks for this question. And try to understand the pattern. If you understand, you can answer many questions by the same pattern. Mark 3 marks. So how will write? Diamond, 3 sentences. Diamond is a giant covalent structure. Mark 1. Mark 2. Where, let me give a comma, where each carbon atom are joining with 4 other carbon atoms in a tetrahedral lattice structure. In lattice structure, এটা লিখতে পারি, একটু এক্সটেন্ড করতে পারি, by many strong covalent bonds. Strong, অনেকগুলো বন্ড না এই ল্যাটিসের মধ্যে, many strong covalent bonds are present here, right? So in order to break all these bonds, মানে strong covalent bonds, we need high energy. So high energy means large amount of heat is required. That is why they have, or diamond has high MP and BP. Last line you don't need to write, just I'm extending. So that is what you do. That is why you need to answer. That is how. If you have question, ask. First, write it down. So let me write how we'll get those marks. Mark 1. Try to understand. If you miss any of this point, you will lose 1 mark. What the answers I am giving is according to the exact mark scheme. Mark scheme. If you write many sentences, but if it doesn't fit the mark scheme, then you are losing marks. Why diamond has high melting and boiling point? They are specifying some important points and they are giving 3 marks. For these 3 marks, you need to make 3 marking points. So first marking point is diamond is a giant covalent structure. So this is number 1. Then
Mark 2, where each of the carbon atoms are joining with 4 other carbon atoms in a tetrahedral lattice structure by many strong covalent bonds. So up to this, I'm giving Mark 2. And in order to break all these bonds, we need high energy. So this is Mark 3 basically. Mark 3, high energy is required to break all these covalent bonds. We need high energy. So these are 3 marks you will get. Clear? Yes, sir. You took note, everyone? Yes, sir. Okay. Ayman, note niso? Ayman? Yes, sir. Acha, very good. So, do you understand Taharat? Yes, sir. Okay, very good job. Thik ache. I'm going back. Okay. So this is the first thing, diamond, and they have written whatever I say here. They have written. I'm not going back. So this is number 1. এগুলা হচ্ছে আমরা এখন আসি নাই, এগুলা পরে ডিসকাস করব। এগুলা ইটস কম্পারিজন আমাদের দরকার নেই এখন। দেন হচ্ছে নাম্বার 2, diamond is very hard. Again, why diamond is very hard? Same answer you need to give. Why diamond is very hard? Because diamond is a giant covalent structure where each of the carbon atom are joining with 4 other carbon atoms in a tetrahedral lattice structure. In order to break, we need high energy. That's why it is very hard. It's very hard. So maybe they will not give this question, just it's an information. Diamond is very hard, and the reason is same. It's a tetrahedral lattice structure and many strong covalent bonds are present. Number 3, they will ask this question. Diamond does not conduct electricity. Why? You see, in order to conduct electricity, you need 2 things, either free electrons, or they should have ions which are free to move. Ions which are free to move. Since diamond is a giant covalent structure, it should not have any ion. Do you understand? So this is not there in diamond. Do you understand? Diamond is also not made up of metal, right? Diamond is not a diamond metal কিভাবে হবে? এর জন্য তো ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করে না। মেটাল আমি কি বলছি নাকি ডায়মন্ড ইজ মেড অফ মেটাল? আমি তো বলছি ডায়মন্ড ইজ মেড অফ কার্বন। কার্বন কি মেটাল না নন মেটাল? নন মেটাল। তাহলে কেন বলতেছো মেটাল? স্যার, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? স্যার আমি বলছি মেটাল না, এর জন্য তো ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করে না। এটা কে ইদ্রা? স্যার আমি। হ্যাঁ ঠিক আছে ইদ্রা, আই আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি তোমার নাটা শুনি নাই। ওকে, তুমি যে এটাও বুঝি নাই। ওকে ফাইন। সো ভেরি গুড। সো ডায়মন্ড ইজ নট মেটাল, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি নট দ্য রিজন, মেইন রিজন। আমি যেটা বলছি, ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করতে হলে মানে that entity must have free electrons either, or they must have ions which are free to move. Since diamond is a covalent structure, it should not have ion. Ions are present only in ionic bond, not in covalent bond. Since diamond e shudhu covalent bond ache, it must not have any ion. Do you understand? So this number 2 point is missing. Ions which are free to move is not present, is not possible even in diamond. So diamond doesn't have any ions. So this is number 1. So it will not conduct electricity. Number 2, free electrons. Diamond is 2, 4, and you know all the 4 electrons which are present in the outer shell are already occupied to make covalent bond. So there are no free electrons present in diamond. Do you understand?
all the outer shell electrons are already busy to make covalent bonds. So no free electrons present. Bucho. Okay, so it will say diamond doesn't conduct electricity, and they will ask you this question for 2 marks. Why diamond does not conduct electricity? So you'll say diamond is a giant covalent structure where all the outer shell electrons are busy to form covalent bonds. So no free electrons present, no free electrons which are mobile, or no free electrons which are free to move. So they will not conduct electricity. So it's C. All the electrons in the outer shell of the carbon atoms are tightly held in covalent bonds. They're busy to form covalent bonds between atoms. None are free to move around, so thereby they will not conduct electricity. 2 marks, they will ask you this question for 2 marks. Clear? Sir, Yes. Iftihar. no, it's clear. Very good job. So can you write this for 2 marks? Number 1, আমি যেটা বলছি, number 1 point. Diamond is a giant covalent structure. All the outer shell electrons are tightly held, or they are busy to form covalent bonds. So none of the electrons are free to move. That's it, done. 2 marks. And এই দুইটা point try to remember. কোনো কিছু, any entity, কোনো entity যদি electricity conductor হয়, এটাকে either of these two property they must have. Either they must have free electrons which are free to move, and number 2, they যদি electron না থাকে, যদি free ions থাকে which are charged particle, still they will conduct electricity. Extension work is not that required. Diamond does not dissolve in water, and diamond conducts heat very well. Diamond conducts heat very well, since better than any element. So it also an unusual property of diamond. They do not conduct electricity, but they conduct heat. As one end of the crystal is heated, the atoms vibrate more. The strong bonds throughout the giant structure mean that these vibrations are quickly transmitted from one end to the crystal to the other. But these 2 points are not that required. So, but for information, you can remember. So 3 things we have discussed for the properties of diamond. Number 1, diamond is a very good conductor of heat and electricity. Diamond is very hard, and it is the hardest substance of the world. It has the highest melting and boiling point containing substance of the world. এটার চেয়ে hard আর কিছু নাই. Diamond, they does not conduct electricity because they don't have any free electrons to move. So these are the properties. Clear? Question. Question? No, sir. Okay, come back within 30 seconds. We'll start graphite. Next topic, graphite.